আচ্ছা, ডামি অর স্যার মানে হচ্ছে সিমিলার, মানে একটা সিমিউলেশন টাইপের। হ্যাঁ, ডামি ওয়ার্ডটা মানে হচ্ছে সামথিং ফেক, রাইট? ডামি, ওই যে আমরা পুতুল ইউজ করি, ডামি কোনো কিছুর একটা রেপ্লিকা বাট নট জি। রিয়েল। সো এই ক্ষেত্রে সেম, ডামি হেড মানে হচ্ছে আমরা লিঙ্ক লিস্টে এমন একটা হেড তৈরি ব্যবহার করব যেটার মধ্যে কোনো অ্যাকচুয়াল ভ্যালু থাকবে না। দ্যাট উইল বি আ হেড, বাট there will be no values inside that particular node. যেমন this is a regular linked list where we have elements inside each node. এবং the first node is always called the head, right? এখানে একটা নতুন কনসেপ্ট ছিল ডামি হেড, সেটা হলো এই লিঙ্ক লিস্টে যখন আমরা অ্যাড নর্মাল নন ডামি হেডেড গুলোকে, যে লিঙ্ক লিস্ট রেগুলার লিঙ্ক লিস্টে যখন আমরা অ্যাড ডিলিট করি, তখন কিন্তু আমাদের প্রথম নোডটাকে একটু স্পেশালি ডিল করতে হয়। If you remember the code of add and delete, we have to take care of the first node separately, মানে বাকি নোডে থেকে প্রথম নোডটা একটু আলাদাভাবে ডিল করতে হয়। The reason is because of the head. কারণ প্রথম নোড ডিলিট করতে হলে আমাদের হেডটা চেঞ্জ করতে হয়। প্রথম পজিশনে যদি একটা নতুন নোড বসে তাহলে আমার হেডটা চেঞ্জ করতে হয়। আর অন্য নোডগুলোর ক্ষেত্রে তো কোনো হেডের চেঞ্জের প্রশ্ন আসে না। Therefore we have to take care of the first node differently than the others. Now if we do this, আমি যদি সেম লিঙ্ক লিস্টটা একটু ভিন্নভাবে আঁকি, যেমন আমি এটা প্রথমে যে আরেকটা নোট দিয়ে দিই, তাহলে কি, এবং এটাকে যদি আমি হেড বানাই দিই, তাহলে কি আমার এই প্রথম নোটটা কি প্রথম আছে? তার মানে হচ্ছে এটাকে কি আমার আলাদাভাবে ডিল করতে হচ্ছে না। In this case we had to deal with this in a different way because this was the head, but in this linked list this is no longer the head. The first node মানে প্রথম নোড যেটার মধ্যে নাম্বার আছে, এলিমেন্ট আছে, ওটার হেড না। তার মানে হচ্ছে এটা যদি আমার পজিশন 0 হয়, 0th পজিশনের নোডটাকে ডিলিট বা অ্যাড করার ক্ষেত্রে আমার হেড নিয়ে আর চিন্তা করতে হচ্ছে না, মানে আলাদাভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে না। আমি এই নোটগুলো যেভাবে ডিল করছি এক্স্যাক্টলি এই নোটটা আমি একইভাবে ডিল করব। তার মানে হচ্ছে আমি ভিতরে আর কোনো ইফ কন্ডিশন দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কারণ আমার একটা আলাদা হেড আছে। দিস ইজ দ্য হেড, দিস ইজ নো লঙ্গার দ্য হেড, দেন দিস ইজ জাস্ট অ্যানাদার নোড অফ দ্য লিঙ্ক লিস্ট। বাট আমি যে নতুন হেডটা যে তৈরি করলাম, এটার ভিতরে কি থাকবে? মজার জিনিস, এখানে আমি কোনো ভ্যালু রাখবো না, নাম দিয়ে রাখবো, ভিতরে কোনো ভ্যালু নাই। তার মানে হচ্ছে এই নোটটা কেউ ডিলিট আমার হবেও না কোনো সময়, এবং এখানে আমার অ্যাড হবেও না। So this is the concept of dummy head, adding an extra head with no elements inside it, so that the benefit of using a dummy head is when we add or delete, we do not have to worry about changing the head. আমার হেড চেঞ্জ করার আর কোনো আলাদাভাবে ডিল করতে হবে না। If you remember, when we used a non-dummy head, তখন কিন্তু আমার একটা এক্সট্রা একটা ইফ কন্ডিশন দিতে হতো, যে ইফ পজিশন অথবা যদি ইন্ডেক্স 0 হয় তাহলে আমি আলাদাভাবে কোড লিখবো, এলস আমি আলাদাভাবে কোড লিখবো। আর যদি আমি ডামি হেডেরে আমার পজিশন 0 হোক অথবা নন 0 হোক, আমার কিন্তু আলাদা করে ইফ কন্ডিশন দেওয়া লাগছে না, বিকজ আই ডু নট নিড টু চেঞ্জ দ্য হেড। সো দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ আ ডামি হেড, the benefit of a dummy head. Just using one extra node, I can eradicate or forget the concept of changing the head. স্যার এটা তো মানে ডামি হেডের তো স্যার কিসের জন্য বেশি বেনিফিশিয়াল লাগতেছে রিভার্সের ক্ষেত্রে, কারণ ওই সময় আমার নিউ হেড রাখা লাগতো বারবার একটা ইস্যু।
না, রিভার্স আর সিঙ্গুলার তো দুই কনসেপ্ট, এর সাথে ডামি হেডের কোনো সম্পর্ক নাই। ডামি হেড ক্যান বি ইউজড ইন এনি টাইপ অফ লিঙ্ক লিস্ট। আচ্ছা। ডামি হেড থাকা বা না থাকা, লিনিয়ার নন লিনিয়ার তাহলে স্যার সার্কুলার, এই হেড ডট ভ্যালু তো স্যার একটা এরর আসার কথা স্যার, ডামি হেডেড ডট ভ্যালু। বুঝলাম নাকি? মানে ডামি হেডেড স্যার যেহেতু একটা রেফারেন্স ক্যারি করতেছে, এটা কোনো ভ্যালু ক্যারি করতেছে না। সো এটা হ্যাঁ ডট হ্যাঁ ভ্যালু লিখলে তো ভ্যালু লিখলে মানে এরর আসবে একটা। হ্যাঁ, এর আমি ভ্যালু দিব না, ঠিক আছে, আমি ভিতরে ভ্যালু দিব না। জি স্যার। যেমন আমার এখন আমি একটা ডামি হেডেড লিঙ্ক লিস্ট তৈরি করি। মনে করো I have an array of numbers and I have to create a dummy headed single linked list. So at the very beginning, I'll create a node, but with no value inside it, okay? So I say none. আমি কোনো অ্যারের কোনো ভ্যালু এখানে দিচ্ছি না। তাহলে আমার একটা নোড তৈরি হচ্ছে, ভিতরে কিছু নাই, এবং এটাই আমার হেড, এটাকে হেড বানিয়ে দিচ্ছি। So this is and this head. তারপরে বাকি এলিমেন্টস গুলো আমি লুপের সাহায্যে অ্যাড করে দিব। সো আমি i0 থেকে শুরু করছি, নোড তৈরি করছি, তার মানে হলো প্রথম নোড এখানে তৈরি হবে with the element 10 inside it and it will be in n1। তারপর আমি লিংক তৈরি করব। বাকি কোড সেম, আমি জাস্ট একটা হেড এক্সট্রা তৈরি করছি এই জায়গায়, এবং হেডের ভিতরে কোনো এলিমেন্ট দেই নাই, আর বাকি সব কনসেপ্ট সেম, আর কোনো কিছু আলাদা না, ঠিক আছে? এটার বেনিফিটটা এখন আমরা দেখব। ফর এক্সাম্পল আই এম গিভেন, আমার কাছে এরকম একটা লিংক লিস্ট আছে। It's dummy headed, doubly linked. It's dummy headed, doubly linked, circular list. So I have, when all the combinations are mixed into one linked list. তো এখানে আমি এখন ইনসার্ট করব। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমার হেড কোনটা? The first node is always the head, no matter if it contains anything or not. কিন্তু এখানে আমরা পজিশন 0 কোনটা হবে? 0 নম্বর পজিশনের নোড কোনটা? এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবে। Head is the first node, but index 0 is the one that contains the first element. তো আমরা দেখেছিলাম আমরা কোনো নোড ইনসার্ট করার সময় তিনটা জায়গায় ইনসার্ট করতে পারতাম। ইনসার্ট বা ডিলিট বড় একই কথা। পজিশন 0-তে, তার মানে হচ্ছে এই জায়গায়, লাস্টে, তার মানে হচ্ছে এই জায়গায়, এবং মিডল, মনে করো এই জায়গায় অথবা এই জায়গায়।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু এটা ডামি হেড আমি কি একটা পিস অফ কোডে কি 3 পজিশন ডিল করতে পারবো নাকি আবার আলাদা আলাদা ইফ কন্ডিশন দিতে হবে যদি আলাদা আলাদা ইফ কন্ডিশন দিতে হয় যে ইফ পজিশন ইজ 0 অর ইফ পজিশন ইজ এট দি এন্ড অর পজিশন ইজ ইন দ্য মিডল যদি আবার ইফ কন্ডিশন দিতেই হয় তাহলে ডামি হেডের আসলে কোনো ইউজ নাই তো ওইটা আমি এখন প্রুফ করা ট্রাই করছি যে একটা কোড লিখে যে কোনো পজিশনে আমি নোড ইনসার্ট করতে পারি কিনা তো এটা একটা কোড লিখলাম So in this linked list, I have 4 nodes in total, but 1 dummy and 3 other nodes containing carrying numbers. Let's say 10, 20, 30. এখন আমাকে প্রশ্ন বললো যে insert a new node at in position 3. সবকিছু মুছে নেই তাহলে আচ্ছা আমাকে নতুন নোড অ্যাড করতে বললো পজিশন 3 তে পজিশন 3 মানে কোনটা এইখানে তো এখানে অ্যাড করার জন্য আমার কই লিংক করতে হবে এটা আমি এখানেই সো এখান থেকে এই লিংকটা এখানে যাবে এখান থেকে একটা লিংক আসবে এখান থেকে লিংক একটা এখানে যাবে আর এই লিংকটা এখানে অ্যাড হবে right I have to deal with 4 links so তো আমার এই লিংকগুলো তৈরি করার জন্য কোন কোন নোডের অ্যাক্সেস দরকার এইটা এবং এইটা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি শুরু করলাম I is equal to 0 দিয়ে শুরু করলাম এবং h হেড থেকে শুরু করলাম সো আমার I শুরু হচ্ছে এখান থেকে আর হেড শুরু h শুরু হচ্ছে এখান থেকে বিকজ দিস ইজ হেড এবং আমি লুপটা পজিশন পর্যন্ত চালাচ্ছি পজিশন মানে হচ্ছে 3 পর্যন্ত মানে I যখন 3 হয়ে যাবে my loop will stop তাহলে আমি ট্রেস করছি I আমার ইনিশিয়ালি এখন 0 আছে therefore I is less than position হলো আমার 3 0 is less than 3 yes h is equal to h dot next so h moves to the next node এবং I কে এক বাড়ালাম I is equal to I plus 1 লুপ আবার চলবে I is less than position yes h is equal to h dot next I plus 1 I still less in position yes h is equal to h dot next I is equal to I plus 1 is h less in position no h3 is no longer less than 3 so therefore my loop stops when my loop stops I have h pointing to this one তো আমার দুইটা নোড লাগতো একটা নোড লাগতো আর আরেকটা নোডের অ্যাক্সেস লাগতো so I have this one and how can I get access to this node pretty easy এখান থেকে এটা অ্যাক্সেস কেমনে পাবো h dot next right so I have x equal to h dot next if this is h then h dot next is definitely this one x so I have access to these nodes now it's time to create the links so I created this link first n dot next is equal to x that is this is my n dot next
is equal to X, this node is created. X dot prev is equal to N. X dot prev is equal to N. Whenever this link is created, the old one gets removed. Right? This old one gets removed. Let's create the third link. H dot next is equal to N. If this is H dot next is equal to N. So this link is created. When this link is created, the old one gets removed. The last link remaining is N dot prev is equal to H. So N dot prev is equal to H. So according to my diagram, I created these 4 links. Like this is like any other insertion. Now let's see if I want to add a new node at position number 0. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার লিংক আপটা স্যার আবার একটু বললে ভালো হতো স্যার, একটু ঝামেলা লাগতেছে। Link up is exactly like the diagram. I have 4 links to create. একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা। সো দুইটা লিংক হচ্ছে H আর N এর মধ্যে, দুইটা লিংক হচ্ছে X আর N এর মধ্যে। So let's create these 2 first, the easy ones. এটা কি হবে? If this is H and this is N, then H dot next is equal to N, right? H dot next is equal to N. Then what about this one? If this is N and this is H, N dot prev is equal to H. N dot prev is equal to H. And the remaining links are between N and X. This is prev. Look at the arrow. Sorry, this is next. Look, I'm moving to the next node. Therefore, this arrow is next. This is the next arrow. N dot next is equal to H. I mean X. N dot next is equal to X. And this is prev, going backwards. So X dot prev is equal to N. All right. So after these 4 links have been established, I have to make sure that this same piece of code works for position number 0. If it works for position number 0, it means the concept of dummy head is contained. I mean, useful. Let's see what happens. Now I need to create a node over here, position number 0. Therefore, let me draw the links first. So there will be 2 links from this one to this one. And there will be 2 links between these 2.
So let's trace. I is equal to 0. So I is over here, starting from 0. H is equal to head. So here is H. While I is, and position is 0. While I is less than 0, is I less than 0? No, I is not less than 0. Therefore, my loop stops. My loop does not run. H points to this one, and my loop stops. X is equal to H dot next. So this is X. Look, I needed to have access to these, according to my diagram. Look at the red links. I needed access to these two nodes. I have this one pointed by H and access to this one pointed by X. Now let us see if the connection is correct. N dot next is equal to H. N dot next is equal to X. So this link is established. X dot prev is equal to N. X dot prev is equal to N. H dot next is equal to N. H dot next is equal to N. Finally, N dot prev is equal to H. N dot prev is equal to H. And when these links are created, the old ones do not exist. You see my point? I did not have to take care of this, adding this node in a separate way, because I'm not changing the head. The head remains the same. The head remains the same. This is the head. I'm using one piece of code to deal with a node being added in the end and a node added in the front. So if these two of them can be solved using this one piece of code, if I try to insert a node at index number 1, I'm quite sure this piece of code will work. I do not have to write 3 if conditions to deal with 3 position insertions. So I could prove that using a dummy head, I can use one piece of code to deal with 3 different positions. And same goes for delete. So guys, got any questions? Look, the concept of inserting a node is same. It never changes. Just the fact I'm writing less number of code. I do not have to worry about changing the head. When we have a regular linked list without a dummy head, I had to take care of this particular node in a separate way. We had to write an if condition if position is 0. When position is 0, the adding is different or the delete is different because I have to shift the head. But when I have a dummy head, adding a node at any position is the same. কারো কোনো প্রশ্ন আছে এখানে? No, sir.
তো এই যে লিংক লিস্টে দেখালাম ডামি হেডেড সিঙ্গলি ডাবলি সার্কুলার, এটাই হচ্ছে মানে 220 তে মোরলেস এটাই একটু সবচেয়ে কমপ্লিকেটেড লিংক লিস্ট। বাট আমি আবার বলছি, লিংক লিস্ট যদি তুমি এঁকে ফেলো তাহলে ইটস অল দ্য সেম, যতই কমপ্লিকেটেড হোক না কেন it's pretty easy to solve. But if you do not draw, imagine you have to insert a node in a doubly linked list and you do not draw this picture. What if you do not draw this picture? I'm quite sure you can never come up with this code. Therefore, drawing is very important. It's essential. এই টপিকটাই গত ক্লাসে দেখানোর কথা ছিল, মানে সানডেতে, মানে যদি আমি দেখাতে পারিনি। আমি যে এখনো যে পুরোপুরি সুস্থ তাও না। According to Bucks, we are supposed to start stack, right? ইয়েস স্যার। Stack is pretty easy. Stack will take me half an hour. Don't worry about that. ইয়েস স্যার। স্যার এই উইকে স্যার ল্যাব স্টেক হয়েছে, বাট আমরা ল্যাব টিচারকে বলেছি যে স্যার ল্যাব আমাদের থিওরি এখনো শুরু হয়নি স্ট্যাকে। দেন তারা হচ্ছে স্ট্যাকের কিছু ফান্ডামেন্টালস বলে দেন ল্যাব স্টার্ট করেছিল এই আচ্ছা, মার্কেট। সমস্যা নেই, আমরা স্ট্যাক শুরু করে দিব ইনশাআল্লাহ। নেক্সট ক্লাসে আমরা স্ট্যাক শুরু করে দিব। হ্যাঁ, এই কয়েকদিন আমি একটু রেস্ট নিয়ে একটু সুস্থ হই, তাহলে আমি বেশি টানতে পারবো। ওকে স্যার। In the meantime, you go to stack lectures because stack is pretty straightforward. মানে very very easy. মানে nothing new. Stack is something we use every day. কিন্তু স্ট্যাকের যে কনসেপ্টটা আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ইউজিং অ্যান অ্যারে অ্যান্ড আ লিংক লিস্ট। মানে স্ট্যাক হচ্ছে একটা কনসেপ্ট, এখন কনসেপ্টটা একটা বাস্তব রূপে আনতে হবে ইউজিং আ লিংক লিস্ট। আমি লিংক লিস্ট দিয়েও আনা যাবে, অ্যারে স্যার কি চলে গেল? সবাই দেখলাম মিট লিভ স্যার ক্লাস কি স্যার লাস্ট কিছু বললো? স্যার কি জানি এটা বলতে গেছিল, তারপর সবাই মানে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম আমার হয়তো নেটের প্রবলেম। আমিও ভাবছি এটা, দেখলাম সবাই চলে গেছে। রেকর্ডিং হচ্ছে।
আচ্ছা, ক্লাস কি শেষ? আই ডোন্ট নো। না, বিকজ স্যার লাস্টে বলতেছিল নেক্সট ক্লাসে কি করাবে, সো আমি বুঝতেছি না ক্লাস কি শেষ কিনা। রেকর্ডিং হচ্ছে ক্লাস। ও আচ্ছা। স্যারকে মেসেজ দিস, স্যারকে দেখি স্যার কি বলে।
আই গেস ক্লাস হয়তো ফিনিশ, স্যার রেসপন্স দিচ্ছেন না, হয়তো স্যারের টেকনিক্যাল ইস্যু হয়েছে।